Good morning, very good morning to everyone present here. Welcome you all. Happy New Year to you all. Today I am going to take classes for you as I am Dr. Sashikala, professor from Computer Science Department of Computer Science, University of Madras. I am the coordinator for you. Whatever clarification, whatever doubts, whatever grievances you may represent to me, my office call number is, please note down at 04425613787. Again, I repeating to you 04425613787. Okay, I'll share in chat box also. Yes, exactly. So someone is sharing here. We're not audible. Now is it audible? Right, is it audible? Thank you. Now is it audible? Good morning to everyone. Welcome you all. I'm the coordinator for you. I'm Dr. Sashikala, Department of Computer Science, University of Madras, Professor in Computer Science. I'm the coordinator for you, and your request, your grievances, whatever clarification you like to be very classes. Good morning to everyone. About the teachers that you are, everything you can and by details, you are contact number Department of Computer Science, Madras, Professor in Computer Science. I'm the coordinator for chat box, and your request, your grievances about clarification you like to be very classes. Good morning to everyone. About the teachers that you are, whatever grievances you can represent through that one. Okay. See, guys, you are the first years and second years also there for BSc students. Yeah. No, I don't have anyone's numbers and all, contact numbers and all. I will not be there in any groups also. Because that is tedious for me. I am not having, sir. And one more thing, see, you must aware of that. The PCP classes and the examination announcement, internal assessment, that and all will not intimate to you personally by the university. Please be aware of through website only. You are aware of all through website only. Understood? You have to see our website as a WhatsApp for your WhatsApp. Every day you have to see, even though it is not giving any information related to you or not. Better you form a WhatsApp group individually, your classmates, and you can share your informations also. You can share your information from the university side, will not give any information personally by information given through website only. Be aware of that first one. Excuse me. And one more thing I want to inform you that see, guys, each and every semester we will be having a PCP classes and PCP practical classes, as well as internals we will be conducted. Internals means that is conducted through online currently, and the PCP classes also conducted through online due to the corona, etc., etc. That will be intimated whether it is directly conducted or not. In future, they will be intimated through websites only.
Okay, so before that, you must know about that all the PCP classes, try to attend all the PCP classes, that is compulsory for you. Apart from that, internals also provided for you. You may know that. For theory, 20 marks for the PG students, the 25 marks for the UG students. And for for a practical purpose, both will have a 40 marks per internal. Please don't be skip on that. Don't miss on that. See, whenever the internal link established in the website, it will be enabled only 10 to 15 days only. Before that, you have to complete all the internals through the online, through website. Understood? Is there any problems arises during the internal submission, etc., etc.? Better you contact the network center in the website, University of Madras, ID, Institute of Distance Education. You come directly and approach the people, whatever the problems you have arises, and rectify immediately. Don't think it as you have submitted already. We will see it in the we will see it in the what after the exam result publication. It will not, it will very tedious to you. You couldn't able to represent through the exam section. See here, guys, you are you may be studied in UG in colleges. College is different. Here Institute of Distance Education is different. In college, once you have joined through one department, they will take care of all the admission, classes, examination, for fees collection, and how to, they teach you everything for 20 to 40 students. But here we are having thousands of 500 students in each and every classes. We couldn't be able to give information to individually. So here the admission is in one individual section, PCP classes and conducting practical classes, examinations, everything will be in one section. That is the department, computer science department, and examination process and all deals with other department. So each and every department separately functioning. So you are organizing and coming and rectifying your problem is very tedious. Whatever fees you have paid, everything keep it in a file. Make a file each and every one individually for your course. Apart from that, whatever whatever screenshots, once the result is published, so you should through, you can see through website only. You can download the you can apply examination through online. You can download your hall ticket through online, and also you may see the results through online only. So online, whatever you have seen, you take a printout and keep it in a file. In future, it will be more useful for you while you are getting certificates, etc., etc. Okay, so be aware of everything. Institute of Distance Education is different from the colleges. Everything responsible from your side only, not from the university people side. We understood that only. Okay. See, next one, don't forget to post your internals. Don't forget to enter the examination form for all the subjects. Understood? Okay. Now we can start with the classes. See, I'm going to take classes for you as C++ and data structures. C++ and data structures for you are taking. For MSCIT and MCA students, few of them may not having a computer science students may not study the computer science in UG degree. For those people, I will give introduction about the C programming. Then I will come for the C++. Okay. Then it will be correlated, and how it will be related with that, and you can understood the thing. So, okay. Now, shall I start this class?
See, guys, everyone can able to see my screen? Can able to see my screen? Please respond. Please respond. Yes, okay. See, why I am muting unmute everything, mute and everyone else, because I have had a past experience. Many of you talking yourself and talking with your family members, and family members also disturbing us. So that's why I have mute everyone. Whatever questions you have, you can post it through chat box. I will clarify with you. Okay, once I end up the classes. Okay. Before that, is there any problem in my audible and this visibility and audibility? You can inform through what chat box. Okay. Once in half an hour, I'll see. Okay. Thank you. That. Okay, usually the C++, whatever the thing, see, many of you may have in IT professionals or may not have. See, if, whatever the thing, see, as a computer science student, you must understood that the technologies are every second, every moments are changing and changing and developing more and more in implementations in many applications, implemented in many applications. So for that, whatever the thing, everything can't able to be studied by everyone, isn't it? Whichever we need, that alone we can study, and we will study and then implement through that whatever we want. So for that case, apart from the new technologies or learning from online, whatever it may be, before that, each and every computer science students must have must have what? You must have thorough knowledge about any one of the language. You should know the any one of the language thoroughly, then only you can understood the other languages like Python or whatever new languages emerging, no? Hadoop, whatever SQLs, whatever it may be. First of all, you must know about the one language, one language. See, for us itself, uh, Tamil or English, whichever you may well versed, any one of the languages well known, then only other language we can correlate it with, correspond with that, and then we can understood. No, same thing. See, for computer science also, computer language must not studied in or any one of the language, Java, C++, whatever it may be, any one of the language you well versed in one language, you may understood the other language, everything. See, everything is related. We can relate with them and correlate with them. What is the changes? What are the thing you want to change? Everything you may know. Okay. Before that, see, what is this software and hardware, you may know. Software means the applications you want to implement it means you should write some coding. So that coding, for that you use some languages. So this thing is called it as a software. What about the hardware means? Hardware, the physical parts. So these physical parts are input devices, CPU, output devices, etc., memory, printer, keyboard, mouse, etc., etc. That and all primary things, and you may know that. See, in softwares, there are two types are there. One is the system software and application software. Is it system softwares means what? See, individually computers can't able to understood whatever language we knew, isn't it?
So the computer can understood only zeros and ones. How it will be zeros and ones, but we can't able to give all the information through zeros and ones. Whatever language we knew, and then with that only we are communicating them. That systems itself, whatever information received from us, that will be converted into machine understandable format. That is called an OS. That software is called as OS, compiler, editor, and translators, etc., etc. These are all the many system softwares available in the system. That is operating system. Isn't it? These are all called as system softwares. And what about the application software? Application softwares are what? Any one of the, so for example, if we are using many apps, etc., etc., can you able to use bank website for your payment of fees? Yes, you can use. Can we use the bank website for booking a train ticket or flight ticket? You can't, no? Isn't it? See, some specific purpose only that particular software is used. Isn't it? Implemented for the particular purpose. Bank means bank process only can you do. Ticket booking means the ticket booking alone can do. Isn't it? So that is called an application software. Okay, so in that application softwares also, there are two types are there. One is the standalone software and web service applications. What is the standalone softwares? Standalone softwares are, for example, in C programming, C++, Java, .NET, and MS Office. Once you are computer bought, so you have to load all the thing individually, isn't it? You should install it, no? Install it or not? Isn't it? So you should reinstall all the softwares individually. That is, so if you want to type any document, you have to install the MS Office in that Word, Notepad, whatever it may be, you have to be used for the document preparation. And spreadsheet preparation, Excel sheets, and presentation documentation, you have to use the PowerPoint presentation, etc., etc. So everything will be come into the MS Office. Okay, that is installation. This installation depends upon the what? OS. OS may be DOS, Windows, Linux. You may know iOS, Mac OS. There are so many OS nowadays is coming, isn't it? So in Android, each and every mobile having a own OS is there. So each and every individual mobile works in different structure, with a different architecture, isn't it? So that is called a standalone. See that whatever MS Office is loaded for a Windows operating system, that will not be work out with a Linux operating system, isn't it? So if your Linux operating system using means you can load your spreadsheet, whatever it may be, the document, Word document, everything will be different. So that is called as standalone softwares, application softwares. What about web service application means what? Web service application means, see, if once you have connected internet, have you installed a Google search engine or a hotspot search engine or any Yahoo search engine and all? No. Automatically it's coming, no? That is called a web service application. You don't want to install, isn't it? Platform independent. That is called a platform independent. Whatever OS you have used, Android use panna illa, Windows use panna illa, iOS use panna, எது யூஸ் பண்ணாலும் என்ன பண்ண போறது இல்ல நம்ம கூகுள் சர்ச் இன்ஜினோ யாகு சர்ச் இன்ஜினோ என்ன செய்ய போறது இல்ல, மாறவே போறது இல்ல, இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். தட் இஸ் கால்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட். புரியுதா? அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்லயே ஸ்டாண்டர்லோன் அப்ளிகேஷன் இருக்கு, வெப் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஓகே,
நம்ம இப்போ ஸ்டாண்டர்லோன் அப்ளிகேஷனை எழுதுறதுக்கு தான் நம்ம ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்க போகிறோம். ஸ்டாண்டர்லோன் அப்ளிகேஷனை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஓகே ஃபைன். ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங் எழுதுறோம்னா எல்லாமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூ கிரியேட் அ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி த நேம் டாட் doc dox like that it will be the extension is coming. So like that when you create a C programming it will be the file extension is .c அப்படின்னு இருக்கும். Suppose C++ல பண்றீங்கன்னா .cpp அப்படின்னு வரும். இப்போ ஏதாவது மீடியா பிளேயரோடது இருக்கணும் அப்படின்னா MP4 அப்படின்னு இருக்கும், VLC ஃபைலா இருந்ததுன்னா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படி எப்படி ஒரு லாங்குவேஜ்னா கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குமோ அதே மாதிரி கேரக்டர்ஸ் செட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. கேரக்டர் செட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல்பாபெட்ஸ், நம்பர்ஸ், ஆப்பரேட்டர்ஸ், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. ஓகே, so for that these are all the special characters. Apart from that வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா that will be show it as an error. எப்படி எரர்னு காட்டுது? So each and every language should have one compiler. That is one part of the operating system. Compiler which translate high level language into machine level language. Machine level language means what? Machine understandable language, that is zeros and ones. Understood? So next thing is variables and constants, integer, float and character. So everything will be stored in some variables and constants. Some values should be stored in one variable. Whenever we need, we can call by the, whenever need that value, we can call by the variables. Okay, that is in that variables and constants, whatever. Constant means fixed one. Variable means it may change. For example, a equal to 10. Say, for example, here, this is a equal to, yeah, a equal to 10. Yeah, a equal to 10 means in future we can, within that program itself, a equal to a plus 10. That means 10 will be incremented by, the a will be incremented by 10. Then a value will be incremented, that is assigned as 20, isn't it? A equal to a plus 1. So that is variable. During the execution, it may change the value. Constant means what? Means, for example, pi value. That pi value is never changed. 22 by 7 is a fixed value for that. Pi is equal to either 22 by 7 or 3.14. Understood? This is called variable and constant. Okay, what are the data? Variables may be different types, data types. Data types means what? That is integer, floating point variable and string variable or character variable. So integer means the values which will be stored in the variable is whole number. Floating point means with the decimal point. Characters means what? Characters. You may know that alphabets ABC. For example, name. Name will be always characters and special characters. Whatever you have, you can use it. So these are all three basic primitive data types: integer, float, character. Okay. For example, a character is equal to, for example, gender. Gender, when you represent gender, female or male, that you can represent within the quote like that. M, female, character, M. String means group of characters. For example, name you want to represent RAM, Ram. Ram is a string now. M is a character. When you represent group of character, you can assign the values with double quote. When you assign a character to the one variable, you can give single quote. Understood? So these are all some small things. These are all everything you may know, even though just I'll give just and go before C++. Okay, and the same thing, basic things, these and all.
Suppose you don't have don't have a knowledge about the languages, just I'll give just and go with the C++. Okay, fine. These are, see, the integer means whole number to be assigned. Floating point numbers means with decimal point. 10.5. 10.5 will be assigned to A. M is assigned to A. Constant means P. Here constant also integer constant, float constant and character constant. Male and female will not change it, isn't it? That is a constant one. Pi, this is float constant. Age is 50. This is constant for 1 year. This is a difference. What is the structure of the main program is? Sorry, C program is. First starting of that program, you have to be start with a see. One thing you must know about that C programming is a functional dependent, functional oriented program. Function oriented program means what? Functional. ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, the whole ஒர்க்கையும் ஒரே ஆள் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ இல்ல குக்கிங்கோ வாட்டர் குக்கிங் பண்ணலாமா இருக்கும். ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே ஆள் பண்ணலாம். பண்ணாலும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலையை பண்ணா ஃபாஸ்டா பண்ண முடியும், எஃபிஷியண்டா பண்ண முடியும், எரர் ரெக்டிஃபிகேஷனும் ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்குதான் ஃபங்க்ஷனா மாடியூலா பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா பண்ணி அதை என்ன செய்யறோம், எரர் கரெக்ட் பண்ணி தனித்தனியா வச்சுட்டு எங்கெங்கெல்லாம் தேவையோ அங்கெங்கெல்லாம் நம்ம கால் பண்ணிக்கிறோம். தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன். அந்த மாதிரி தான் இதுல எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் தான். நம்மளா பண்ணணும் அப்படின்னா யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனா நம்ம வச்சுக்கணும். அப்போ ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருக்காங்க நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ், குரூப்பா ஒவ்வொரு ஹெடர் ஃபைல்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் ஹெடர் ஃபைல் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் .h. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, include stdio.h, include stdio.h அப்படின்னா என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட்புட் operations are comes under in the stdio.h header file. So இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதெல்லாம் நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ள கால் பண்ண போறோமோ அந்தந்த ஹெடர் ஃபைல்ல முதல்ல நம்ம இன்வோக் பண்ணிடணும். தட் இஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஜாவால இம்போர்ட்னு சொல்லுவோம், இதுல இன்வோக்னு பண்ணிடலாம், இல்லைன்னா கால் பண்றோம் அப்படின்னு. வாட் எவர் இட் மே பி, ஆல் ஆர் சேம். ஓகே, எவ்ரி ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் வித் மெயின் ஃபங்க்ஷன். மெயின் அப்புறம் என்ன செய்யறோம், டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, whatever variable you going to use in your program, you must declare it in the, you have to be assigned some memory to the memory for the variables. ஏன்னா அப்பதான் அதை வந்து நீங்க ஸ்டோர் பண்ற வேல்யூ வந்து அந்த வேரியபிள்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணவோ அதை ஃபெட்ச் பண்ணவோ முடியும். அதனாலதான் என்ன செஞ்சிடறாங்க, என்னென்ன வேரியபிள்லாம் நீங்க பின்னாடி யூஸ் பண்ண போறீங்களோ உங்க ப்ரோக்ராம்ல அதை எல்லாத்தையுமே ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணிருங்க. அதுதான் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன். ஓகே, அது ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், டேட்டா டைப்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா? டேட்டா டைப்ஸ் இன்டீஜர், ஃப்ளோட், கேரக்டர். இப்போ இந்த வேரியபிள் வந்து இன்டீஜர் டைப் தான், இந்த வேரியபிள் வந்து ஃப்ளோட் டைப் தான் எடுத்துக்கும். இப்போ கேரக்டர்னு நீங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டு அதுல போய் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணா அது கேரக்டரா தான் எடுத்துக்கும். அதை பின்னாடி நம்ம கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. கேரக்டர்ல நீங்க நம்பரும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், கேரக்டரும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், பட் அதை கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. A = A+10 நீங்க கொடுத்தா அது 20ன்னு மாறாது. ஆனா இன்டீஜர் வேரியபிள்ல A = A+10 அப்படின்னு சொன்னா 10ங்கிற ஏயோட வேல்யூ வந்து அப்டேட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டுட்? இதான் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன். அப்போ அது அசைன் மெமரி as well as define the data types in the declaration section. Next one is the program statements. Program statements input output statement இருக்கு, control statement இருக்கு, அப்புறம் looping statements இருக்கு, function statements இருக்கு. இது எல்லாமே வர்றதெல்லாம் தான் ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்கு? நம்ம ஒரு ஒர்க்கை பண்றதுக்கு நம்ம செய்ய வைக்கிற ஒர்க், அதுதான் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, திஸ் இஸ் ஒன் ப்ரோக்ராம். Here we are going to use some standard input output statement. For that include stdio.h. Main integer a comma b, integer c. A comma b means a and
comma C also you can give. So you can give float ABC also. So first input statement and output statement. Input statement and get the value from the keyboard and for process. Scanf. Scan from the function. Format string. This is called a format string. Now, integer, float, character, scan பண்ணும்போதே அதுக்காக இப்போ இந்த மாதிரி இன்டிஜரா இருந்தாலும் சரி ஃப்ளோட்டா இருந்தாலும் இன்டிஜரா கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல percentage d ன்னு கொடுக்கணும். ஃப்ளோட்டுங்கிறதுனால இங்க ஃப்ளோட்னு அசைன் பண்ணிருக்கோம். ஃப்ளோட்டுங்கிறது இருந்ததுன்னா percentage f. This is for integer. Okay, this is for float. If you are going to give float value, floating point variable value for the variable a and b, then you can add c is equal to a plus b. You want to print this value c, print f, within quote the value of a and b, and c is percentage f, comma a, b, c. Why we have given ampersand here? Why we are not giving ampersand? You may know that. See here, ampersand represents that you should fetch the value and store it in memory. So that is address of A, address of B. For that case, they have used the ampersand symbol. You must know that what is the symbols used here. While you are printing that, automatically it will print it on the screen only. Don't want to access the memory. That's why ABC is there. Whatever variable you have going to print, for that you have to give the what? Percentage, that is a format you have to give. 3 variable you are going to print and 3 formats are assigned here. Understood? Percentage D for integer, percentage F for float, percentage C for character, percentage S for string. These are all the format string. Understood? Okay. Printf. This is called scanf and printf. Input output statements. What about different types of header files are there? Here we are using only 2 input output statement. That's why we are using hash include stdio.h. Suppose if you use some standard mathematical functions in your program, for example, random functions, square root, and sine, cos, tan, whatever cosine functions, these you want to use in your program. For that you have to use include math.h. Suppose if you want to configuration related functions used in your program, you have to use the conio.h, configuration, conio, input output, configuration input output dot h, conio.h, math.h. This is for clear screen, CLR, ACR. And square root, random number, sine, cosine, இந்த மாதிரியான mathematical function நீங்க ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா முன்னாடியே என்ன செஞ்சிருக்கணும், ஹேஷ் இன்க்ளூடுங்கிற இதை இந்த ஃபைல வந்து ஹெடர் ஃபைல வந்து நம்ம இன்வோக் பண்ணணும். ஓகே ஓகே சரி. சப்போஸ் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னா கம்பேர், லென்த், லோவர், அப்பர். அப்படின்னா என்ன? லோவர், அப்பர்ல லோவர்னா என்ன செய்யணும், லோவர் ஆஃப் ராம்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர்ல மாத்திடும், கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டரை மாத்தும். அப்பர்னா இப்போ ஸ்மால் லெட்டரா இருந்தா அப்பரா டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கலாம். சரி, இதெல்லாம் ஓகே. லென்த்னா என்ன? இப்ப ராமோட லென்த் வந்து 1 2 3 3 கேரக்டர் இருக்கு. 3 சப்போஸ் இன்பிட்வீன்ல ஏதாவது ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் ஸ்பேஸையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கும் லென்த்தா. வாட் அபவுட் சிஓஎம்பி? கம்பேர்னு என்ன? எப்படி கம்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? How it will be compared? சொல்லுங்க பாப்போம். ஒரு நம்பரை 10 வந்து lesser than 20 அப்படின்னு சொல்லலாம். 10 is less than 20 சொல்லலாம். இப்போ ராமஸ், இப்போ தினேஷ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தினகர் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? தினேஷ் is also a one string, Dinakar is also a string. How we can say Dinesh is greater than Dinakar?
எப்படி பண்றாங்க எப்படின்னா ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா கம்ப்யூட்டர் கேன் ஸ்டோர் அண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் ஒன்லி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இல்லையாம்மா நீ நம்பரா ஸ்டோர் பண்ணாலும் சரி கேரக்டரா ஸ்டோர் என்ன கொடுத்து டாக்குமெண்டாவே கொடுத்தாலுமே அது வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணுது அது எப்படி இப்போ கேரக்டரா நம்பரை வந்து பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணி வைக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ கேரக்டரை எப்படி மாத்தும் அப்படின்னா கேரக்டருக்கு ஒரு ஆஸ்கி கோடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு கேரக்டருக்கு சிம்பிளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆஸ்கி கோடு இருக்கு அந்த ஆஸ்கி கோடு வச்சு ஒரு ஏன்னு சொன்னா 65 கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு சொன்னா 65 ஸ்மால் ஏன்னா 32 அப்படின்னு இருக்கு அது 65 66 பி சி இப்படி 32 33 இது வந்து பிக்கு ஸ்மால் பிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஆஸ்கி வேல்யூ இருக்கு ASCII வேல்யூ அப்படின்னா என்ன ASCIIன்னு என்ன அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் இதை வச்சுதான் அது கம்பேர் பண்ணுது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்குன்னா செகண்ட் கேரக்டரை கம்பேர் பண்ணும் தேர்ட் கேரக்டர் எது பெருசா இருக்கோ அதுதான் பெருசு அப்ப கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா 0 1 -1 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் தட் மீன்ஸ் வாட் ஈக்குவல் டு 0 மீன்ஸ் போத் ஆர் ஈக்குவல் equal to 1 means first one is big, that is a is greater than b -1 ன்னு பண்ணா a is less than b அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி கேரக்டர் யூஸ் பண்றீங்கன்னா string.hங்கிற ஹெடர் ஃபைல்ல யூஸ் பண்ணுங்க these are all the things புரியுதுங்களா string length string compare இதெல்லாம் ஓகே இது சில ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே கெட் கேர் புட் ch இதெல்லாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்கேன்எஃப் பிரிண்ட்எஃப்ல என்ன கொடுக்குறீங்க அந்த ஃபார்மேட் கொடுக்குறீங்கல்ல ஃபார்மேட்டும் கொடுக்கலாம் வித்தும் கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணு இந்த இடத்துல டேப் ஸ்பேஸ் கொடு அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஆனா இதுல வந்து அப்படி இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இப்போ இதுல எல்லாம் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் இந்த ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறோம் ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங் %d %s இதுல அவசியம் இல்ல just you can get it from the keyboard and print it on the console, that is monitorல நமக்கு தெரியும் get ch get char put char அப்படின்னா ஒரு கேரக்டரை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ரிங் get s put s getting and printing ஓகே இதெல்லாம் தான் அன்ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ பாருங்க இப்போ அன்ஃபார்மேட்டட்ல பாருங்க இது ஏபி a equal to 10 b equal to 20 c is equal to a plus b இன்டீஜரா கொடுத்தனா c ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வந்திருக்கும் என்ன வந்திருக்கும் this is for normal statements நார்மலா ஒரு இது கொடுக்குறோம் ஒரு ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங்கா கொடுக்குறோம் இப்போ இதுல வந்து நம்ம இப்போ abc இப்படிதான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் %d \t t is a tab space எவ்வளவு விடும் 8 to 9 spaces will leave 8 spaces %d a க்கும் d க்கும் இடையில இவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுங்க put char a put char b னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன செய்யும் put char m a வந்து m b வந்து என்ன கேரக்டரோ அதை தான் பிரிண்ட் பண்ணும் m அடுத்தடுத்த லைன்ல பிரிண்ட் ஆயிடும் ஆனா இங்க டேப் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா 10க்கு அடுத்து ஒரு 9 ஸ்பேஸ் கொடுத்து 8 ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு 20ன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அதான் ஃபார்மேட்டுக்கும் அன்ஃபார்மேட்டடுக்கும் இல்ல டிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா நம்ம எந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா பிரிண்ட் பண்ண முடியும் பட் அன்ஃபார்மேட்டட் இதுல வந்து ஒவ்வொரு லைன்லயும் ஒன்னொன்னா பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் யூ ஆல் ஆர் ஃபாலோயிங் மீ ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட்
Now is it audible? Guys, is it audible now? சரி ஓகே ஓகே. முதல்ல இருந்தே கேட்கலையா இல்ல இப்பதான் கேட்கலையா? இன் பிட்வீன்ல கேட்கலையா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே கேட்கலையா? முதல்ல இருந்தே கேட்கலையா? Oh, okay, okay. See, why I am taking C programming is C++, some C programming without knowing C programming, C++ doesn't know. Few of them are not from computer science students. That's why I have refreshing that one. After that only I go with the C++. I'll just give the structures what they are related with the C and C++. That's all. Okay, okay, okay. Okay. I will unmute one of you and you can inform me in between. Is there any problems? I am also new to programming. That's why I am giving. Okay. So, okay. Now I'll share my screen. Is it visible? Is it visible? தெரியுதா? Screen தெரியுதான்னு மட்டும் சொல்லுங்களேன். Oh, சரி, okay. Okay, I'll share it once again. இப்போ தெரியுதா? தெரியுதா? Is it audible? Is it visible? சொல்லுங்கம்மா டக்குன்னு ப்ராசஸ் பண்ணும். அடுத்து தெரியுதா தெரியலையா ஸ்கிரீனு? ஓகே 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 ஃபைன். சரி ஓகே. இதெல்லாம் தான் ஃபார்மேட், அன்ஃபார்மேட்டட் ஸ்ட்ரிங், இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அப்படின்னா யூஸ்வலா ப்ரோக்ராம் வந்து 1 by 1 எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது வந்து கண்டினியூஸா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாம நம்ம ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று வர வேண்டியது இருக்கும், அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட். நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறதும் இன்னொரு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட். இஃப் condition, if the condition is satisfied, the set of statements will be executed. If not, else part will be executed. இது எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா இது பண்ணும், இல்லைன்னா இது பண்ணும். That's all. For example, if age is greater than 18 na print eligible for vote, that statement alone executed. If age is less than 18, not eligible for the voters will be executed. For example, எந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்றோம், இல்ல 2 கண்டிஷன் செக் பண்றோம்னா இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணணும், இப்போ நிறைய கண்டிஷன் செக் பண்ற இடத்துல வந்து நெஸ்டட் இஃப் அப்படிங்கறது ஒண்ணு யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், float mark, scanf mark வச்சுட்டு நம்ம செக் பண்ண போறோம். மார்க் இஃப் மார்க் இஸ் கிரேட்டர் than 50 ஆ இருக்கு, இல்ல மார்க் இஸ் கிரேட்டர் than 60 ஆ இருக்கா, இல்ல மார்க் இஸ் கிரேட்டர் than 80 ஆ இருக்கா. கிரேட்டர் than 80 ஆ இருந்தா டிஸ்டிங்ஷன் அண்ட் பாஸ்னு வரும். அப்படி இல்லைன்னா எல்ஸ்னா என்ன செய்யும், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னு பிரிண்ட் பண்ணும். ஏன்னா கிரேட்டர் than 60. அப்படி இல்லைன்னா கிரேட்டர் than செகண்ட் கிளாஸ், அப்படி இல்லைன்னா ஃபெயில்னு வருது. இப்போ இந்த மாதிரி நெஸ்டட் இஃப் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். இட் வில் பி sometimes it will be confusion over there. எந்த இஃப்க்கு எந்த எல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். அதுக்காக தான் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஸ்விட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு. ஸ்விட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்குன்னா மல்டிபிள் இஃப் அவாய்ட் பண்றதுக்கு, அது நீட்டாவும் இருக்கும், கண்ட்ரோல்டாவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மல்டிபிள் ஸ்விட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்றோம்.
Yeah, same. For example, if you want to give promotions, if you want to give salary increment for your employees in your organization, say float basic salaries, cannot C grade, switch grade. Case A, salary plus equal to 1000 plus break. Case B, salary plus equal to 800. B case is a grade A varna 10,000 increment. Salary plus equal அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா salary is equal to salary plus 10,000 அர்த்தம். Case B, salary plus 800, 500. இப்படி ஒவ்வொரு கிரேடுக்கு தகுந்த மாதிரியும் நம்ம ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டை நம்ம கொடுக்குறோம். அது அந்த இடத்துல என்ன செஞ்சிடும், பிரேக் கொடுத்துடுறோம். தட் மீன்ஸ் வாட், இஃப் கிரேட் ஏ இருந்தா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரேக் ஆயிடும். இந்த கண்ட்ரோல் வந்து பிரேக் ஆகி எங்க வந்துடும், அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இந்த கர்லி பிரேசஸ்க்கு அடுத்து வந்துடும். இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் என்ன சொல்லலாம்னா ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லுவோம். எதுக்காகனா இந்த மாதிரி நம்ம கர்லி பிரேஸ் இந்த சுவிட்ச் கேஸ்க்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறதெல்லாம் இந்த சுவிட்ச் இது என்ன செய்யும், இந்த கர்லி பிரேசஸ் உள்ளதா கொண்டு வந்துடும். அட் தி சேம் டைம் இதுவுமே இப்ப ஒரே ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கிறதுனால இப்படி கொடுத்துருக்கோம். இதுக்குமே இப்போ மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா இப்படியும் கொடுக்கலாம், இங்கேயும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கலாம். ஸோ சேலரி இந்த மாதிரி கொடுக்கறது வந்து சுவிட்ச். அப்போ மோர் நம்பர் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்றோம். அந்த கண்டிஷன் வந்து டிபெண்ட்ஸ் வித் ஒன் வேரியபிளா இருந்ததுன்னா சுவிட்ச் கேஸ். அப்படி இல்லைங்கிறதப்போ நெஸ்டட் இஃப் யூஸ் பண்ணும். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? அதுதான் நீங்க அதுக்குதான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா C++ படிக்கிறதுக்கும் இதுவும் காமன். அதனாலதான் அது சொல்றேன். ஸ்விட்ச் எக்ஸ்பிரஷன் அதான், இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்மேட். இதெல்லாம் இப்படி செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரும். ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டானா அப்புறம் கேஸ் 2 இது மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்னா வேல்யூ வந்து ஒன்னா இருந்தா இது மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இதெல்லாம் பண்ணாது. சரி, இப்போ 1 2 3 இல்லாம வேற ஏதாவது சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு வேல்யூ வருதுன்னா டிஃபால்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. டிஃபால்ட்னா டிஃபால்ட்டா எது இருந்தாலும் அதர் தேன் 1 2 3 4. ஸோ இது வந்து இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். These are all called the control statements. What about the looping statements? Control statement என்னக்கு சொல்றோம், ஒரு பர்டிகுலர் is it audible? No? Okay. Looping okay, okay. Screen தெரியுதுல? What is now it is audible, no? Yes, yes. Okay. See, nested if வந்து more than one different condition check பண்ணும்போது தெரியும் உங்களுக்கு வந்து
நெஸ்டட் இஃப் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணணும், நீங்க சுவிட்ச் கேஸ் யூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் அது வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும். நீங்க எழுதின ப்ரோக்ராம யார் வேணாலும் பார்க்க முடியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின் இன்ட் இப்போ ஒரு 10 டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 8 நம்பர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. sum is equal to 0, a, scanf. இதெல்லாம் variables you going to use in your program, that is called a declaration section. இதுக்கு பேர் என்னது? Declaration section. What are the variable you going to use? That will be assigned some memory space over there. Integer n I equal to 1. இது initialization கூட நீங்க declarationலயே பண்ணிக்கலாம். இனிஷியலா 1ன்னு நம்ம கொடுக்குறோம். இங்க கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இங்கேயும் கொடுக்கலாம் இங்கேயும் கொடுக்கலாம்ங்கிறதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கேன். int sum is equal to 0, sum a scanf %d ampersand n, I is equal to 1 to n, I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். 8 தடவை இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் 8 டைம்ஸ் வந்து என்ன செய்யும், ரிப்பீட் ஆகுது. ஸ்கேன் ஆஃப் ஏ வந்து முதல்ல ரீட் பண்ணிட்டோம். ரீட் பண்ணிட்டு சம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் பிளஸ், சம்ல இனிஷியலா என்ன வச்சிருக்கோம், 0ன்னு வச்சுக்கோம். 0 பிளஸ் ஏ, இதை இப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே வருது. 10 வேல்யூஸ் வந்து இனிஷியலா 1 50ன்னு கொடுக்குறோம். 0 பிளஸ் 50 45, I is equal to I plus 1, 2ன்னு ஆகும். திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும்போது 3ன்னு ஆகும், 4 ஆகும். இப்படி 8 வேல்யூ வாங்கிட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 5 வேல்யூ வாங்கிட்டாங்க. வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன செஞ்சிடும், இப்போ 8 is greater, that is I is greater than 8ன்னு வரும்போது it will skip this statement and come to here. அப்ப இங்க என்ன பண்ணணும், வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும். %d, இப்போ ஏயோட வேல்யூவை நீங்க பிரிண்ட் பண்ணணும்னா %d கொடுக்கணும். இல்ல சம் மட்டும்தான் வேணும்னா %d a சம். இந்த இடத்துல ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கடைசியா நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்களோ அது மட்டும் தான் வரும். ஏன்னா அந்த ஏல வந்து ஓவர் ரைட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க முதல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன்யா 0ன்னு இருக்கு, 50ன்னு கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும், 0 பிளஸ் 50. ஓகே, அப்புறம் I is equal to 2ன்னு கொடுத்தா 45, 50 பிளஸ் 45 வரும் 95. I equal to 3 ஆகும்போது -15 கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 95 minus 50 45 வரும். தென் I is equal to இதா இருக்கும்போது என்ன ஆகும், 10ன்னு கொடுக்குறீங்க. 10 கொடுத்தா 45 plus 10 55. Again you give 25, then 55 plus 25. இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடா கொடுக்க ஓவர் ரைட் ஆகுது. அந்த ஏயோட வேல்யூ வந்து ஓவர் ரைட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது கடைசியா என்ன வேல்யூ கொடுத்தீங்களோ அதுதான் வரும். அதர்வைஸ் என்ன செய்ய போறோம், நம்ம சம் வேல்யூ மட்டுமே இங்க பிரிண்ட் பண்ணா போதும். %d, that is the, because we have assigned integer data type, that's why %d sum, output sum equal to 80 அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிடும். இது வந்து ஃபார் லூப். இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்னங்கிற வேல்யூ 8 வேல்யூ தான் பண்ணணுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. தட்ஸ் வை நான் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்றேன். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயில் லூப் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒயில் லூப்ல என்னன்னா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா கீழே உள்ள செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிச்சுவேஷன் லைக் ஏயோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் 0வா இருந்தா நீங்க வந்து ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரிப்பீட்டடா ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா ஒயில் லூப்பை சூஸ் பண்ணணும். இனிஷியலா நம்ம என்ன செய்யறோம், sum is equal to 0ன்னு கொடுத்துட்டு while is a is greater than 0, scanf %d ampersand a sum is equal to sum plus a. ரிப்பீட்டடா என்ன செய்யும், இந்த லூப்பிங் போய்கிட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கும், நீங்க 0ன்னு கொடுக்குற வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கும். 0ன்னு வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்யும், சம்மோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிடும். புரியுதுங்களா? சரி, எப்போ டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இதோட இது என்னன்னா ஒரு தடவை கண்டிஷன் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அப்புறம் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா ரிப்பீட் பண்ணணும், இல்லைன்னா வேண்டாம். அப்படிங்கிற கேஸ்ல டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும்.
இப்போ do set of statement needs to be repeated while the condition is satisfied. For example, in the case count is equal to 0, character name of 15. இப்போ ஒரு கோவிட் கேஸ் என்ன இந்த ஸ்ட்ரீட்ல எத்தனை பேருக்கு இருக்கு அப்படின்னு இது பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லா ஸ்ட்ரீட்லயுமே எல்லாருக்குமே யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்துருக்கும் ஏற்கனவே. அப்போ do scan of percentage yes name அவரோட நேம் அந்த அவங்களோட நேம் count is equal to count plus 1 அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. while name not equal to what? Backslash என்னன்னா என்னது? empty or new line அர்த்தம். New line empty. This is called backslash n. backslash t na tab. சரிங்களா? backslash n னா new line. backslash என்னன்னு பாக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நேம் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கவுண்ட் கூட்டிக்கிட்டே இருக்கும். நேம் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? இந்த ஊர்ல கோவிட் வரல அப்படின்னு அர்த்தம். அது வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். நேம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. நேம் எப்போ என்ன நாட் ஈக்குவல் டு நியூ லைனா இருக்கா? நாட் ஈக்குவல், தட் இஸ் கால்ட் நாட் ஈக்குவல். இந்த சிம்பிளுக்கு பேரு நாட் ஈக்குவல். printf COVID-19 cases in Chennai percentage d count. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இத்தனை பேருக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். இப்போ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணீங்களோ அப்பதான் எஃபிஷியன்ட் கோடிங் எழுத முடியும். அப்புறம் இப்போ டேட்டா டைப்ஸ்னா பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்னா இன்ட், ஃப்ளோட், கேரக்டர்னு பார்த்தோம். வாட் அபவுட் அக்ரிகேட்டட் டேட்டா டைப் அப்படின்னா அரே, ஸ்ட்ரக்சர், யூனியன், user defined data types. These are all the structured data type அப்படின்னு சொல்லலாம். அரே அப்படின்னா சிங்கிள் டைமென்ஷன் ஆர் மல்டி டைமென்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. எதுக்காக அரேன்னு ஒண்ணு வச்சாங்க அப்படின்னா இப்போ வேரியபிள்ல ஒரு வேல்யூவை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 100 and millions ஆஃப் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு எல்லா வேரியபிளையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால ஒரே டைப் ஆஃப் டேட்டாவா இருந்தா ஒரு வேரியபிள்லயே நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் கால்டு கேக்குதா? தெரியுதா? ஓகே. அப்போ வந்து அரேஸ் யூஸ் பண்ணணும். அரேஸ் யூஸ் பண்றதுல வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே int a of 10 அப்படின்னா 10 values can store it in a single variable. Each and individual variable can call by different access. இப்போ a of 2 na 20, a of 2 50, a of 5 na 50. இப்படி நம்ம தனித்தனியா இது பண்ணிக்கலாம். கேரக்டர் நேம் ஆஃப் 20 அப்படின்னா நேம்ங்கிற வேரியபிள்ல வந்து 20 கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். That is name. Here the 20 characters allocate பண்ணிரும் இப்படி வரிசையா. ஆனா என்ன செய்யுது? only 3 தானே. அதனால 3 characters ராம் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணா ரிமைனிங் 17 ஸ்பேஸ் வந்து வேஸ்டா இருக்கும். That is character name out. இது வந்து ஸ்டாட்டிக்கா நம்ம அசைன் பண்றது. int a அப்படின்னு கொடுத்துட்டு int 10, 20, 30, 40, 50ன்னா a of 1ல வந்து என்ன ஆகும்? a of 1ல 10 ஸ்டோர் ஆகும். a of 2ல 20, 30 அப்படின்னு ஸ்டாட்டிக் அரே இனிஷியலைசேஷன். புரியுதுங்களா? திஸ் இஸ் டூரிங் தி இன்டர். இப்போ எப்படி இன்ட் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு அசைன் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த அரே வேல்யூஸும் நம்ம இதுல டிக்ளரேஷன்ல இது பண்ணலாம். இப்போ ஒரு n நம்பர்ஸை சார்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா a of 50 scanf. நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். C++ எடுக்கணும். ஸோ கொஞ்சம் நீங்க கோஆப்ரேட் பண்ணணும். நல்லா கவனிங்க. For I is equal to 1 to n, scanf a of I. ஐங்கிறது வந்து a of 1, 2, 3 அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கும். This is for reading the n values. அதை வந்து இன்னொரு அரேல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு தான் b of I. அதுக்கு தான் 2 அரே வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இப்போ ஒரு பபிள் ஷாட்ங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அதை சார்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா
ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இப்போ இதெல்லாம் ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் இருக்கு 40 50 10 5 16 ஃபர்ஸ்ட் டூ வேல்யூஸஸ் செக் பண்ணோம் இஃப் இட் இஸ் லெஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லெஸர் தென் செகண்ட் ஒன்னா ஸ்வாப் பண்ணிடும் இது சரியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லெஸர் அப்படின்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்னா என்னது சின்னதுல இருந்து பெருசா வரும் அப்படிதானே அப்போ 40 ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது 40 வந்து லெஸர் அதனால அது விட்டுருது அடுத்தது வந்து 50யும் 10ம் செக் பண்ணோம் 10 வந்து சின்ன வேல்யூ 50 வந்து பெருசு ஸோ அதை என்ன செய்யறோம் ஸ்வாப் பண்ணோம் இங்க இருந்து இங்க வரும் இங்க இருந்து இங்க வரும் ஸ்வாப்பிங் அப்படின்னா சும்மா நம்ம எடுத்து அப்படி போட்டுற முடியாது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போட்டோம்னா அது மேலேயே தான் போய் ஓவர் ரைட் ஆகும் அப்போ ஏற்கனவே இருந்ததை வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது போடணும் தட் இஸ் ஸ்வாப்பிங் ஸோ இப்படி மாத்துறது அப்புறம் 50 அகெயின் மாத்திடுது 10 வந்து மேல போயிடுச்சு 50 வந்து இங்க வந்துருச்சு then again it will check with 50 and 5 is lesser so 5 will be shifted up and 50 is comes up down again it will check with 50 and 60 it is always in the order இது ஒரு இட்டரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் இட்டரேஷன் வரும்போது இப்போ ஃபுல்லாவும் நமக்கு சார்ட் ஆகல அப்போ இன்னொரு இட்டரேஷன் வரும்போது 40யும் 10ம் கம்பேர் பண்ணோம் இப்போ வந்து 10 வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி 40 கீழே வந்துடும் அகைன் 40 and 5 will be checked 5 will be come up and 40 is coming down so others and all it will be good so next third iteration என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த 10ம் 5ம் செக் பண்ணோம் 10ம் 5ம் செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் 5 will be lesser 5 10 so 40 will be order so original one ordered one இப்ப எப்படி சார்ட் ஆகுதுன்னு தெரியுதா இதான் லாஜிக்கு இதை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோங்கிறத பாக்குறோம் முதல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்புட்டை வாங்கணும் இல்லையா அதுக்குதான் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு ரிப்பீட்டடா n டைம்ஸ் தான் வாங்கணும் இல்லையா அது n வேல்யூஸை வாங்கிட்டோம் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தெரியுதுல எல்லாருக்கும் சொல்றதெல்லாம் கேக்குதா நானா பேசிட்டு இருக்கேனா ஓகே ஓகே okay இப்போ for I is equal to 1 I is greater than n minus 1 I plus plus for இங்க பாருங்க nested if மாதிரி இங்க nested loop யூஸ் பண்றோம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு தடவை ஒரு வேரியபிளை வச்சுக்கிட்டு இதை அடுத்தடுத்து என்ன செய்யும் செக் பண்ணிக்கிட்டே வருது இப்ப இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு அப்ப அடுத்து ஒரு வேல்யூ தான் மேல வந்திருக்கு இல்லையா சின்ன வேல்யூ அதான் பபிள் ஷாட்டோட பியூட்டியே லெஸ் வெயிட்டா உள்ளது பபிள் வந்து லெஸ் வெயிட்டா தானே இருக்கும் அது மேல வரும்ல அது ஒரு தடவை இது வரும் செகண்ட் டைம் வரும்போது பாருங்க அடுத்து இது வரும் அப்படியே ஒன்னொன்னா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் இந்த ரெண்டு லூப் கொடுக்குறோம் ஃபார் I is equal to 1 to n minus 1 ஃபார் j is equal to அந்த ஒரு வேல்யூவை வச்சுக்கிட்டு அடுத்தடுத்து அப் டு n வரைக்கும் பார்த்துட்டு திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல போகும் இப்போ j வந்து 2 இருக்கும்போது அகைன் இங்க என்ன வந்துடும் I வந்து j வந்து n ஆயிடும் கடைசி வரைக்கும் செக் பண்ணிடும் ஒரு வேல்யூ I இருக்கும் I வச்சுட்டு செக் பண்ணிட்டே வருது a of I b of I is greater than b of j I வந்து 1 j வந்து I plus 1 செகண்ட் வேல்யூ j plus 1 அகைன் 1 3ஓட செக் பண்ணோம் 3 4ஓட செக் பண்ணோம் இப்படியே செக் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இப்போ கிரேட்டரா இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ கிரேட்டரா இருந்தா ஸ்வாப் பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல அப்போ ஒரிஜினல் வேல்யூவை டெம்பரரி வேரியபிள்ல வச்சுட்டு இந்த மாதிரி 50 10 மாத்தணும் அப்படின்னா முதல்ல என்ன செய்யும் இந்த 50 தூக்கி ஒரு டெம்பரரியில வச்சுட்டு அப்புறம் 10 தூக்கி என்ன செஞ்சிடும் 50ல போடும் 50 தூக்கி இங்க 10ல போடும் புரியுதுங்களா இதுதான் ஸ்வாப்பிங் அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்வாப் பண்ணிட்டு இப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே நம்ம பிரிண்டும் பண்ணணும் n வேல்யூஸை I is equal to 1 to n printf a of I b of I ஏன்னா ஒரிஜினல் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு தெரியும் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு தெரியணும் அதுக்குதான் டெம்பரரியா நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம் ரீட் பண்ணும்போது b of I-லயும் போட்டு வச்சிடறோம் a of I is equal to b of I. Now you may understood sorting procedure single dimensional. அப்போ n வேல்யூஸை ஒரு வேரியபிள்ல சேம் டேட்டா டைப்பா இருந்தா ஸ்டோர் பண்ணலாம்
அதை இண்டிவிஜுவலா ஆக்சஸ் பண்றது வந்து அந்த இண்டெக்ஸ் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணலாம். A1 A2 அப்படின்ட்டு. புரியுதுங்களா? அடுத்து மல்டி டைமென்ஷனல்னா அரே. மல்டி டைமென்ஷனல் அரேனா A of 10 10 அப்படின்னா என்ன? 1 1 1 2 மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் 10th +2 எல்லாம். ஸோ அப்போ மேட்ரிக்ஸ்ல எப்படி அசைன் பண்ணுவாங்க? A11 A12 A21 A22 அப்படின்னு பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த தான் இதுல. இதுவும் எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா நெஸ்டட் ஃபார் லூப் வரும் அப்படிங்கிறப்போ. நெஸ்டட் ஃபார் லூப் பாருங்க, இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸை ரீட் பண்ணணும்னா என்ன செய்யறோம்? ஃபார் I is equal to R1 ஃபார் J is equal to C1 scan of A of I A of J அப்படின்னா என்ன? A of 11 A of 12 அகெயின் இது 2 தடவை வந்த பிறகு என்ன செஞ்சிடும்? ஐயோட வேல்யூ 2 ஆகும், அகெயின் ஜேயோட வேல்யூ 1 ஆயிடும். 21 A21 A22 அப்படின்னு ஒரு அரே வேல்யூஸை ரீட் பண்ணியாச்சு. ஏ வேல்யூ ரீட் பண்ணிருக்கு, பிங்கிற ஒரு அரேவும் ரீட் பண்ணிருக்கோம். இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னாலும் என்ன செய்யறோம்? C of I, J equal to A of I, J plus B of I, J. A11 plus B11 that will be stored in C11. Understood? So that will be printed by here. So why matrix format la print பண்ணனும்ங்கறதுக்காக A11 C11 C12 பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும், ஒரு லைன் ஸ்பேஸ் விடணும். அதுக்காக தான் printf %d. அந்த %d அப்புறமா அடுத்த லைன் வரும். திரும்ப J will be incremented. Understood? சரி, அபார்ட் ஃப்ரம் தட் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர். யூனியன் அப்படின்னா என்ன, ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அன் யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப். இப்போ நம்ம பில்ட்-இன் டேட்டா டைப் என்னென்னதெல்லாம் பார்த்தோம்? இன்டீஜர், ஃப்ளோட், கேரக்டர், இதெல்லாம் பில்ட்-இன் டேட்டா டைப்ஸ். இதுல ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னன்னா user defined data type that user itself can define with the use of available data types. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற ஒரு டேட்டா டைப்பை யூசர் கிரியேட் பண்றாங்க. ரெஜிஸ்டர் நம்பர், நேம், M1 M2 டோட்டல் ஆவரேஜ் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே வேரியபிளா நீங்க கால் பண்ணலாம். தட் இஸ் S1. S1 என்னது? சிங்கிள் ஸ்டூடெண்ட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இத்தனை வேரியபிள் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்னு கால் பண்ணாலே யூ கேன் ஆக்சஸ் ஆல் த வேரியபிள்ஸ். அது எப்படி ஆட் பண்றது? S1.M1 S1.M2 அப்படின்னு சொன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்டோட மார்க் 1, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்டோட மார்க் 2 அப்படி. புரியுதுங்களா? அண்டர்ஸ்டுட்? மார்க் 1 மார்க் 2. சரி, இப்போ S1 of 100னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குன்னா சரி, 100 ஸ்டூடெண்ட்னா அரே. அப்ப இதை எப்படி நீங்க இது பண்ணுவீங்க? S1 of I dot M1 அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணணும். S1 of I dot name அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டுட்? அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஒரு S1 அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு எவ்வளோ மெமரி எடுத்துக்கும் அப்படின்னா, how much of space occupied in your memory means, முதல்ல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், யூஸ்வலி இன்டீஜர் டேட்டா டைப் அப்படின்னாலே ஒரு பைட் எடுத்துக்கும். ஓகே, இன்டீஜர் டேட்டா டைப்னா ஒரு பைட்டு, 2 பைட்டு. இப்போ நேம் ஆஃப் 10னா 10 பைட்ஸ். இன்டீஜர் M1 2 bytes, M2 2 bytes. Integer total average, that is also 2 bytes are there. Totally it will occupies 20 bytes in memory. Okay. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி நம்ம மொத்தமா இப்போ S1ன்னு சொன்னாலே இந்த வேரியபிள் எல்லாமே அதுல அடங்கும். அது எப்படி நம்ம கால் பண்றோம் அப்படின்னா பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயின்னு ஒரு இது இருக்கு. எம்ப்ளாயி நம்பர், எம்ப்ளாயி நேம், ஃப்ளோட், பேசிக், அலவன்ஸ், டிடக்ஷன், நெட் பே. எம்ப்ளாயி, இப்போ எம்ப்ளாயி நம்பர், எம்ப்ளாயி நேம், ஃப்ளோட், பேசிக், இது எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு EMPங்கிற ஒரு வேரியபிள், யூசர் டிஃபைன் வேரியபிள். வேரியபிள்னு சொல்றதை விட யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப். எம்ப்ளாயிங்கிறது யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்.
இந்த டேட்டா டைப்ல நம்ம ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்றோம். ஸ்ட்ரக்சர் EMP E1 of 50. இது வேரியபிள், அரே வேரியபிள். E1ங்கிறது அரே வேரியபிள், EMPங்கிறது என்னது, ஒரு டேட்டா டைப். int I, n. இப்போ ஒரு 50 எம்ப்ளாயிஸோட salary நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்ன செய்வீங்க? இது எல்லாத்தையும் முதல்ல ரீட் பண்ணணும். அந்த என்னென்னலாம் ரீட் பண்ணணும்? நேமு, நம்பரு, பேசிக் பே தெரியணும். அலவன்ஸ், டிடக்ஷன், நெட் பே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இந்த 3 வேரியபிளையும் நம்ம இன்புட் பண்ணுறதுக்கு %d, %s, f, எம்ப்ளாயி நம்பர், நேமு, பேசிக். அது எப்படி சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? E1 of I, E1 of I dot basic, E1 I of name dot name. This is the variable, this is the variable, இது வேரியபிள், இது ரெஃபரன்ஸ். டாட் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆபரேட்டர் வச்சு இது பண்றோம். அலவன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? பேசிக்ல இருந்து 30%, டிடக்ஷன் பேசிக்ல இருந்து 10%, நெட் பே வந்து பேசிக் பிளஸ் அலவன்ஸ் மைனஸ் டிடக்ஷன். இப்போ பேரோல் ஃபார் ஏபிசி இப்போ எப்படி நம்ம கொடுக்குறோம்? இது ரிப்பீட்டடா ஃபார் லூப்ல போட்டேன் 1 to n. n எம்ப்ளாயிஸுக்கு இப்போ 50 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு 50 எம்ப்ளாயிஸுக்கும் கால்குலேட் ஆயிடும். அதை பேரோல எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும்னாலும் ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ல பாருங்க, முதல்ல எம்ப்ளாயி நம்பர் வரணும், ஒரு டேப் ஸ்பேஸ் வரணும், நேம் வரணும், ஒரு டேப் ஸ்பேஸ், அவனோட பேசிக் பே, நெட் பே மட்டும் பிரிண்ட் பண்றேன். பேசிக் பே, நெட் பே. இது வந்து ரிப்பீட்டடா ஒரு லைன் விட்டுறணும், அப்புறம் திரும்ப திரும்ப போய்கிட்டே இருக்கும். பேரோல் ஃபார் ஏபிசி அப்படின்னு வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிரிண்ட் அவுட் வரும். இது எம்ப்ளாயி நம்பர், ராமு, பேசிக் இவ்வளோ, நெட் பே இவ்வளோ, இந்த மாதிரி கால்குலேட் ஆகிட்டு. புரியுதுங்களா? ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டைப்னா அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே ஓகே ஓகே, ஃபைன். Guys, can I take 5 minutes break? After that we can continue. I'll drink water and come. I'll tell you what is union. After 5 minutes you come back, please.
Question papers and all you may collect from the library. Directly come to the university, you can collect the question papers, past question papers. Can you please use an IDE to teach? IDE na? Institute of Distance Education. Dilip, what do you mean IDE to teach? Use an IDE. Interface, என்ன சொல்றீங்க Dilip? What do you mean? Oh, Eclipse IDE. For what purpose you are saying? Yeah, integrated development. Okay, I understood. For taking classes. See, you may create yourself, any one of you create yourself and you join with them. We can't be able to provide you individually. And supposed to, we are not doing like that. We don't want to have individual numbers of students also. See, in university having a database, but individual staffs will not have that thing and all. If you can, please create clips and share it with chat during the classes, and you create WhatsApps. Yes, I can. Sure, we will talk it in English only. Okay. Many of BCA guys also there. That's why I translated with that.
Automatically attendance is updated. Sorry, I couldn't able to share my number. My office number is 25613787. I will share my screens alone. Recorded, then all can't able to be shared by mail or whatever it may be. I am Dr. Sashikala. Professor in Computer Science, University of Madras. 25613787. For loop, tell about for loop. Loop சொன்னது புரியலையா? Okay. Yes. Yes, I will share to notes and all at the end of the classes, C++ and after finishing data structure, I will share you both. Okay. Yeah, same link. Already everything is available in the code in this website. What code? Exam might be February end itself or March 1st. For practical also will intimate through website. Wait. See, WhatsApp group is there. You can add yourself. Guys, please add them, not him. Next semester onwards, if the condition is good, offline classes will be conducted. February exam இருக்கும். Feb end இல்லைன்னா மார்ச்ல. March first week. Before that, உங்களுக்கு second semester classes, practical classes call பண்ணுவோம். அதுக்கும் PCP classes எல்லாம் நடக்கும். Exam during the exam also நீங்க be aware of that. ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு first semester exam late ஆகுதுங்கிறதுக்காக second semester வந்து delay ஆகாது. It will be continue during the examination itself. Be aware of that. Website மட்டும் பார்த்துட்டே இருங்க. Exam வந்து offline தான் இருக்கு. Theory exams, sure. Offline only. Study well. Okay. Start the class. இப்படியே போயிட்டே இருந்தா கிளாஸ் முடிஞ்சிடும். சரி, ஓகே. யூனியன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரும் யூனியனும் ஒண்ணு தான். அது யூனியன்ல வந்து அந்த மெமரி ஸ்பேஸ் தான் டிஃபர் ஆகும். சேம் ஸ்ட்ரக்சர், பட் மெமரி ஸ்பேஸ் வில் பி ரெடியூஸ்டு. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா, இந்த டோட்டலா 20 பைட்ஸ் எடுக்குது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. ஆனா இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்சருக்கு பதிலாக யூனியன் ஸ்டூடெண்ட்னு போட்டேன்னா இட் வில் டேக் ஒன்லி எவ்வளோ 10 பைட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு, ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. கூட இருக்கிறதுலயே எந்த வேரியபிளுக்கு ஜாஸ்தி வேல்யூஸ் இருக்கும். See, within the available number of fields in the student, here the name is the largest data, largest space is occupied for name. So that
10 spaces only allocated, but each and every variable, whenever it will be called, the same space is used. So that's why when you use union student integer register number as declared as a structure like this means, it will occupies only 10 character space in a memory. 10 locations in a memory. But if you are use structure student, when you declare like this means it will occupy 20 bytes in a memory. That is the difference. Union and students, union and structure is the same, but the space occupation in the memory is different. So when you could write a good program in for a particular application, you should concentrate the execution time, memory usage, and understandability of the code. These three things should concentrate while you are writing the codes. Okay, அடுத்து வந்து functions. Functions அப்படின்னா built-in function இருக்கு, user defined function. Built-in function நான் முன்னாடியே சொன்ன string length, string compare, இப்போ தினேஷ் இஸ் கிரேட்டர் தென் தினான்னு எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் செக் பண்ணும், செகண்ட் கேரக்டர், தேர்ட் கேரக்டர் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு, ஃபோர்த் இட் செல்ஃப் இஸ் கிரேட். ஈங்கிறது இருக்கு, இங்க ஏன்னு இருக்கு. ஈங்கிறது வந்து பிக்கர் தேன் தி ஏ, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி தினேஷ் இஸ் பிக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்பர் கேஸ் சொல்லுவோம், ஸ்கொயர் ரேட், மேத் ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிட்டன் டைப் இது இப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணும். ஸ்கொயர் இன்ட் ஏ, இது இது இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம். இது வந்து டேட்டா டைப் வந்து ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்றதுதான் the integer data type. This is the name of the function you define it. Integer sq. This is some local variable sq a into a. Return sq. That means what? Return sq na ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்கொயரோட வேல்யூவை wherever it will be called, it will be written. இப்போ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். This is called a function definition. This function will be called by main program. இப்போ என்னது மெயின் ப்ரோக்ராம் பாருங்க. x out scanf percentage d ampersand a ஒரு வேல்யூவை ரீட் பண்றோம், அதனோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும்னா out is equal to square of x. xங்கிறது என்னங்க? actual parameter. Which parameter pass the value what you have read. Okay, இத வந்து இந்த xங்கிற xல என்ன வேல்யூ ரீட் பண்றீங்களோ அந்த வேல்யூவை இந்த ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணும். That is actual parameter. That x value will be replaced into a here. A. Okay, here a. This a yeah. This a is a formal parameter. X value will replace a and x a into a. Here it will be multiplied. Written square means automatically the 10. If you pass the value 10 means it return 100 to what? Out. So you print that out variable here. 5. When you pass 5 means 5 is square of 5 is 25. Will be printed. This is user defined function. இது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்கோப் ஆஃப் த வேரியபிள் எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சாலும் you must understood that. ஸ்கோப்னாலே என்னது? அதுக்குன்னு ஒரு லிமிடேஷன். இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு லிமிடேஷன், ஃபேக்கல்ட்டினா ஃபேக்கல்ட்டிக்குன்னு ஒரு லிமிடேஷன், ரெஜிஸ்டர்னா அவங்களுக்கு ஒரு லிமிடேஷன், வைஸ் சான்சலர்னா அவங்களுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் என்னது ஸ்கோப் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு வேரியபிள்னா கூட அந்த வேரியபிளை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணா அதனோட வேல்யூ வந்து எங்க அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்கோப். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியபிளை வந்து 3 வகையா சொல்றாங்க. லோக்கல் வேரியபிள், ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அண்ட் குளோபல் வேரியபிள் அப்படின்ட்டு. லோக்கல் வேரியபிள் அப்படின்னா என்னன்னா, that value of the variable within the program only it will be valid. For example, இங்க பாருங்க, int a I comma b, a equal to 10. For I is equal to 0, I is less than or equal to 4, I plus plus.
B equal to add of A. Print B. That means what? Print add A. A ஓட வேல்யூ இப்போ என்ன இருக்கு? A equal to 10 கொடுத்திருக்கோம். இது என்னது இது? இந்த Aங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து 4 times வந்து ரீட் ஆகுது. அப்ப ஆட்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுது. A 10 பாஸ் ஆகும். இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யும்னா s is equal to 0, s is equal to s plus x return s. That means what? The A will be added with 0, s, b equal to 10. 10 தானே பாஸ் ஆகும், அவ்வளவுதான். ஹலோ ஹலோ ஓகே. ஏ இஸ் இப்போ 4 times கால் பண்ணாலுமே அந்த 4 timesமே 10 10 10 தான் வரும். ஏன்னா இந்த இடத்துல எஸ் ஓட லோக்கல் வேரியபிள் என்ன இருக்கு? எஸ் ஓட லோக்கல் இங்க எஸ் வந்து இந்த இதுக்கு 0 தான் இல்லையா? எக்ஸ் ஓட வேல்யூ மட்டும்தான் இங்க வரும். இட் வில் பி ரிப்பீட்டட்லி இட்ஸ் கோயிங் ஆன். 10ங்கிறத மட்டும்தான் இது இந்த லோக்கல் வேரியபிள்ல என்ன கொடுக்குறோம்? 10ங்கிற வேல்யூ மாறவே மாறாது. அதே மாதிரி இங்க எஸ்ங்கிற வேல்யூ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க கால் பண்ணும் போதும் இனிஷியலைஸ் ஆகும். புரியுதுங்களா? அப்போ 10 10 10 தான் வரும். ஓகே. இப்போ நீங்க இத வேரியபிள்ல ஸ்டாட்டிக்னு நீங்க சேவ் பண்ணிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாட்டிக் இன்ட் s is equal to 0 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரிட்டர்ன் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? எஸ் ஓட வேல்யூ வந்து ரீட்டைன் ஆயிட்டே இருக்கும். s equal to s plus x அந்த மாதிரி. இப்போ இதை 4 times நீங்க ரீட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ல 10 20 30 40ன்னு வரும். when you declare it as static, it retains the value even after go out from the execution from the function. இந்த ஃபங்க்ஷனை விட்டு எக்ஸிகியூஷன் வெளியே போனா கூட it retains its value because it is declared it as static int. Understood what I am saying? Okay. Next, what is global? Global variable. Global means that variable used by any function that is declared above the main program, main function. So here for example,
கேக்குதா இப்போ? கேக்குதா இப்போ? தெரியுதா? So main long int n comma r ncr. Here factorial value is n minus 1, that is I is equal to 1 to n minus 1, I is greater than 0 and I minus minus f is equal to f into I. Repeatedly multiply and return f. Return f, once you have given return f, the value will be sent to the called program. This is the calling program. Okay. This called program in the main program, along a scan of n and r value is read. NCR equal to fact of n divided by fact of n minus r fact of r. Now it's audible and visible, guys. Is it audible and visible? Okay, I can continue. Okay. Passing array to functions. So here fact of n minus r, and then this is called as passing by value. Initially, for when you given us for n for I 5 and r for 2, say it gives 5 factorial here, 3 factorial, n minus r 3 factorial and 2 factorial. Don't want to repeatedly writing 3 times. You just passing the value and find the value of the factorials. Okay. Insert passing array to functions. Okay. Include studio.h main int a of 50 I comma n. Now just one value is passing to the function and calculate the value. Here array of value, how you can pass it. For example, int a of 50, again, the same program what we have seen, that sorting ascending order, no numbers, in sorting the numbers in ascending order. Read ampersand a n ampersand a sort. Sort here don't want to give ampersand. Sorry. Read is a one function, sort is another function, print is another function. The name of the array variable, size of the array variable. A n, this is A is name and array, n is the size. Okay. Read a comma n. For I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus scan of ampersand a of I. This is for read. Sort a n. A-N. The same procedure what you have separately you have written. So in the past program, everything reading and sorting and printing, everything is given in a whole program. Here, when you given it as a modularization, it will be more understand and more easily correct the easily identify the errors if you have in that coding. Okay. Okay then. This is first swap.
And for print, this is the thing. For I is equal to 1, I is less than or equal to 1, print of A of I. So separately we are given in different program. This is more understandable and easily can write the program also. This one program can be used by other project also. That's why the function is very useful to everyone. For pointers, why we are using pointers means, see, in array and all, we have assigned 100. 50, A of 50 means you can store only 50 spaces. Dynamically, if you can't able to be change it, isn't it? So that's why in pointer variable means, once you have assigned a variable as a pointer, you can add n number of values to that variable. And also you can store whatever you like. Understood? That is the pointer. So, but each pointer having the address of the next location. See, for example, listen here. This is the you assume like that. These are all the memory locations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So like that. So it is continuously. It is. Assigning the values. These are all the 0, 1, 2, 3, 4, 5 are the addresses missing. Within that location, you have to store the values, certain 20, 30, like that. So it will be storing and values. Suppose if you want to access any value from the memory location, you should get the address and then fetch the value from this. Here, 0th location and 10th, first location, and value is 4, like that. So you can fetch the value by with the use of address. So okay. So in the pointer means what it will do is B800. B800 means this 800 is the address of the next location. So listen here. 10, 300. A is the value. A is a address stored in 100, but it having the value 10, it pointing to the address 300. 300. Okay. So in that 300, some 20 or 20 is stored. This 20 will point to the 400. 400th location is stored at 30. So why I am saying is, so here in previous case and all, arrays and variables, whatever you have used. So suppose these values are assigning in a consequent location. Sequentially, you have to store it and access it. For example, A of 50 means, suppose I want to store 50 values for A means, you need a 50 contiguous locations for storing the 50 values. But while you are using pointers means, suppose in between the two fields only having, the two locations are empty. Here some of few locations are empty. So in that case, so like that. So in that, see, 1, 2, 3, 4 is already stored, but these are all empty. These are all empty. Okay. These are all the empty spaces. These are all the empty spaces. How you can, so but it is having only 10 locations here. But you want to store 100 locations, 100 values. But you can't able to use this 10 as well as this 5 also. But when you are using pointer variable means, so first 3 variables are 5 values are stored here. The remaining 10 values are stored here. Okay, the remaining 10 values are stored here. Again, you can store the remaining 25 values are stored here. So like that. Okay, so what I mean is each and every one is connected with next location what you have stored. So this will be connected here. This will be connected here.
So actually, a pointed variable which is having the value as well as address of the next location where you have stored. That also pointed by the pointer. That is the beauty of pointer. Understood? So this is the thing, passing by reference. I'll share this one. These are all the things in the pointer and all C++ ல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அது அவ்வளவா யூஸ் பண்ணவும் மாட்டோம் நம்ம C++. அதுல வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதுனால அங்க போயிடும். Okay then. So this is why we are using this pointers and all. Okay. இத ஒவ்வொரு language, ஒவ்வொரு each and every statement, every thing is defined as specifically for one purpose. Oh, single variable, or if you store single variable, you assign it in a single variable, a equal to 10. 10 values or 50 values stored in a single variable array you have to use. So different data types, store it in one variable, you have used the structure. And same thing, so not even to store a contiguous location, wherever locations available, that and all dynamically we can use the memory locations, means you go with the pointers. So each and every application, what is requirement must you have to be analyzed that. According to that, you choose the statements and data types. According to that, you apply in your coding, means it should be an efficient one and fast consuming, fast results you can get it. Okay. Yeah. Okay, now we go with the C++. Okay, what is the difference between C++ and C programming is C++ is a object-oriented programming. Function-oriented C programming is what? Function-oriented programming. C++ is a object-oriented programming. Is it audible, everything? Is it audible as well as screen also visible? Guys, respond please. Yes. Okay. C++ is an object-oriented programming. But in C is a function-oriented. In function and all, in C programming, they have used structured, the primitive data type and derived data type. The two things are used. Primitive data types means integer, float. Apart from the derived data types are array, structure, file, union, pointers and all used. Structure here, but in C++, it is a class, object oriented. Everything is all created as a single variable use object instances. Object na or variable or object nu solluvom, and the object வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா அது இன்ஸ்டன்ஸ், இல்லன்னா இல்ல. சரிங்களா? அதுதான் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுதான். சரியா? ஓகே. சிக்கும் C++க்கும் அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இங்க சில வந்து நம்ம ஸ்கேன் ஆஃப் அப்படின்னு போடுவோம், பிரிண்ட் ஆஃப்னு போடுவோம். இதுலயுமே நம்ம ஹெடர் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இன்வோக் பண்ணணும். என்னென்னலாம் நம்ம உள்ள யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாமே இதுலயே யூஸ் பண்ணுவோம். ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம், தட் இஸ் இன்புட் அவுட்புட் stream.h அப்படின்னு கால் பண்ணோம். Conio.h is same as in C programming, that is configuration input output, that is clear screen, empty the screen, that and all. அப்புறம் main int a, character a, c out, enter the value, end ln. Okay, c in a plus plus, c out here, c out. இங்க வந்து நம்ம ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங்கோ இதெல்லாம் எதுவும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனா டிக்ளேர் பண்ணணும். சரிங்களா? டிக்ளேர் பண்ணோம். என்டர் த வேல்யூ, எண்ட் இல்லைன்னா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நியூ லைன் கொடுக்குற மாதிரி ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் என் கொடுத்தோம்ல சி ப்ரோக்ராமிங்ல, அதே மாதிரி இங்க எண்ட் இல்லன். சி இன்னுங்கிறது
scanfங்கிற மாதிரி C in A. இதுல வந்து இந்த டைரக்ஷன் சிம்பிள்ஸ் தான் டிஃபர் ஆகும். C in and C outல. A++ னா A equal to A++. இதுல நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போதும் நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணலாம்னா எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணணும்னா செட் வித் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். செட் வித் ஆஃப் 4 ஏன்னு C அவுட்ல கொடுத்தீங்கன்னா 4 கேரக்டர்ஸ்ல அலோகேட் பண்ணிக்கோ ஏல. சரிங்களா? அதுதான். ஓகே. So this is the input output statement in C++. சரி, ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதுல வந்து கிளாஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. கிளாஸ், தட் இஸ் கிளாஸ். இதான் நம்ம யூஸ்வலா என்ன செய்வோம், ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன செய்வோம், ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்படி கொடுத்துருவோம் இல்லையா? இதுல ஸ்ட்ரக்சர், இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நமக்கு பின்னாடி நம்ம மாத்த முடியுமா? ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ண முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இதுல வந்து M1 M2 தான் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா என்னால ஆட் பண்ண முடியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சில சப்ஜெக்டை ஆட் பண்றேன். அந்த சப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணணும்னா நான் அகெயின் கோடை போய் தான் மாத்தணும். ஃபுல்லா ஒரிஜினல் கோடை போய் தான் மாத்தணும். அப்படி மாத்தணும்னு அவசியம் இல்லை. C++ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டேட்டா பேஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருந்தா நீங்க அதுல இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை வந்து டிரைவ் பண்ணி ஒரு வேரியபிளையோ ஒரு ஃபங்க்ஷனையோ நீங்க என்ன செஞ்சிடலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து உங்களுக்கு இன் ஸ்ட்ரக்சர் ஜஸ்ட் யூ ஆர் டிக்ளரிங் தி வேரியபிள்ஸ் ஓன்லி. But in object and structure is same, but the difference is in structure all the variables only defined it in the structure. But in object you can define your rights in the sense that is authorities you can give. Private, access authority, private, public. For you can access these private variable. This is as an private public variable, and you can define functions within that object also. Functions otherwise we can call it as methods. Methods in the sense, for example, you can define for example. So listen here. Class student, int roll number, name is 1 and then total. So here this is the, these are all the, just a minute. Okay. Class student, here these are all the variable. This is public. Okay, public int roll number. Public means you have rights given to the variables. These variables are accessed by anyone. These variables is accessed by private. Public means globally you can access. And public void, here within this class you can assign some methods or functions. Get data is one method. Void print, declare it like this. So you can define your functions or methods within the class or else in the outside the class also. So listen here. Now the class student which having the variables along with 2 methods. See how you can define this one in the used in your main program as student object. So class student, now you can use it as an object obj with data type student. How you can access the individual methods within that classes, object.getData, object.print. Understood? How you can define it, that is you can define it in outside of the program. Class getData, that is the define it from the student. Student is a class name. With the class name you define a methods. C in roll number, C in M1 M2, class print, like that continuously it's coming.
print student, roll number, M1, M2, total, average, everything will be printed. Whenever your main program, you call that method get data, it will get the value from the keyboard. Whenever the function print is called in the main program, the print statement is, the print function is called and print the values what you have read. Understood? What is class? What is the difference between a structure and class? Now you may know that why I am giving input of C programming here. Understood or not? Guys, are you following me? Please respond. Yes. Okay. Now you may know that what is class. Okay. So here one more program is there. Private, roll number, name, M1, M2, total is there. Private, void int. So within the class itself you can define. Don't want to go with the, see here in structure only variable is assigned, but in a class the variable as well as methods you can define. At the same time, that method you can define it in within the class or otherwise outside the class. What I have already given is outside the class. We have defined it in the outside the class. In that class name is referred here. This is a resolution operator. The resolution. When you declare it in outside the class, you should use this the class name and resolution operator and method name. This is the method name. Okay. But that function you can define within the class itself. Private, these are private void in total. This private function T is equal to M1 plus M2 return of T. Void int average total and that. But in the, this is for outside declaration, this is for inside declaration. Okay. So how you can call in the main program? In the main program, name of the class object. Name of the class is what? Student. Student obj. Obj dot total. Obj dot average. Like that you can access. Understood? Understood? Okay. Student, yes. Yes dot name, yes dot total. Like that. Okay. Okay, we'll see. Apart from that, what are the features of C programming? Features means same as looping statement and for loop, if loop, all control statements, same as C programming only in C++. Next thing is, what are the main features of OOPS? That is object-oriented programming statements. So here, abstraction is very, very important than the C program. These are all main features apart from the C programming. So, abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. These are all the main features of object-oriented programming. So, abstraction means what? Means like hiding the implementation details. Why? How you can hide it? By giving what? The rights, private, public, like encapsulation. That is abstraction. Encapsulation is also hiding data for the purpose of protection. That is also encapsulation means it will be closed one. So student means that is alone it coming. Others will, other information will not enter into that. That is encapsulation. Like tablet. In tablets and all, one capsule form you have given. No? So like that. Others will not disturb it. And inheritance. Inheritance means what? See, for example, I am deriving a class student in that what I have given is, for example, so in that total and average alone you have given. Suppose I want to get data.
different data you want to include in these two methods like that, say. So you can add, you can derive from the student to another one class. That is derived class. That is can be possible through inheritance. With the base class, you can derive more than one classes. Initially, while I am declaring that total and average alone methods is included in my class. But in future, I want to add two more functions within two more methods. Means you can derive from the base class and add the two functions and use it for that. Okay. And next one is polymorphism. This is the very, very important feature in the C++. Polymorphism representing of different forms. There are two types. One is the compile time polymorphism and runtime polymorphism. Otherwise, we can call it as dynamic binding, we can say. What is that? I'll tell you. The static polymorphism, otherwise we can call it as runtime polymorphism. Dynamically, it will be changed. Okay, compile time polymorphism. Static polymorphism, another one is the dynamic polymorphism. Okay, first you will see that what is, now you may know that what is object and what is class and what is instance of the class is called an object. எப்போ அந்த கிளாஸை வந்து யூஸ் பண்றோமோ அதுதான் அந்த அக்கரன்ஸை தான் இன்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்றோம். So whenever the class defined as used, when we can call it as an instance. Okay. Okay, now we go for the polymorphism. Polymorphism say, for example, world. We can derive India and USA under world. A rose is derived from the flower. What is the difference in that compile time and real compile time or dynamic time means, runtime means? Here, first we see the compile time, that is static polymorphism. In that static polymorphism, we will be having two things, that is function overloading and overriding. That in the polymorphism itself, what is the meaning is, two or more functions can have the same name, but different parameter and different function also. Do you understood what I am saying? Polymorphism means, see, same name. For example, a lady is present in the home, mother, sister, etc. He will do some other work. When they are present in the classroom, he teach the classes as well as listen the class, whatever it may be. As a student or a teacher, whatever it may be. He may be in a caretaker, he is cleaning everything, washing everything and all. So the role may be different, but the name is same. Understood? So that is the polymorphism here. Two or more functions can have the same name but different roles, different parameters. Understood? See, listen here. But in that, what is overloading, what is overriding, and what is compile time, what is runtime? Everything we'll see one by one. Now, what is polymorphism? You understood, isn't it? The world is there. Within that world, individual country is there. Understood? Addition, same name. World, that is addition, is a one name dot sum A, comma B. Here, A and B are integer variable. Sum int A, B, C. Three more variables are parameters are passed. So when you call this sum by using name sum, by passing two parameters means it will call the and execute this program. When you pass the three parameters for the sum,
automatically the program executes this function. Okay. For example, class addition. Class is an addition. This is the class name. This is the class name. This is method name. Method name. Okay. These are all the parameters. Public int ABC, public sum void and sum int AB, count A plus B, void sum int ABC. Okay. Now you may understood. This is one method. This is one method. Both having the same name, sum. Okay. Okay. You can derive one more method outside the class declaration. This is one class declaration. This is one class declaration. Suppose if you want to add one more declaration, say class sum addition. Addition is a class name. Again, one more sum I can declare it as character A, character B. See out A plus B. That means what? Character A may be a C, say. Character B is having Ram. Both are character variable. That is, this is one string, this is one string. Now you have given sum plus is given. So what it will do? It will be concatenate. So C Ram. Concatenate the two string. Understood? Outside, see, that is derived class. This is inheritance as well as. Inheritance, are you understood what is inheritance here? Initially, a class defined addition as two sum function. Now you can derive one more function method from the base class addition. Class sumங்கிறது இன்னொரு கிளாஸ்ல அதுல ஒரு sumங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்றோம். இப்போ பாருங்க மெயின் ப்ரோக்ராம்ல எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. Object addition is a class. Object is an instant. Object that sum 10, 20 means what it will which function is invoked. This one is invoked. When you call object sum 10, 20, 30, 3 parameters you have passed. So automatically this function will be invoked. Suppose if you have given object sum Ram Lakshman, say Ram Lakshman, say. So automatically this function will be invoked. Understood what I am saying? So that is polymorphism. Okay. That is called sorry. This thing is for overriding. It will give. Sorry. This object. Okay. So integer. Okay. The same data type. It will be giving us overloading. And overriding means, listen here, same name with different parameter with inheritance should be there. That is overriding. What I said is, no, the class, one more class sum addition. From the addition, sum is one more class is defined. In that sum function, character, different data type is applied with the same name. First, in initial case, sum of 10, 20 is integer. Sum of 10, 20, 30, that is also integer. But here, sum A, B, that is overriding. Where character A and character B is passed in for the sum method. Class base, public void, show, cout base class.
Class derived public base voice show key out. Derived from this. A class base from the base class, it will be derived. So class base is public show. This is one. So this is derived from the another class. So this is so. So when you use in the main program base f derived d, f dot show means print it as f base. F is a instance of the object of the base class. Okay. D is an instance of the derived class. D dot show means derived class it will be. Okay. This is override. And then operator overloading. Now you may understood what is polymorphism. Don't confuse with that. Polymorphism means same name with different functions. சரியா? Different parameters நம்ம அதில் pass பண்ணலாம். அதுதான். Compile time polymorphism or static polymorphism அப்படின்னா என்ன? For example, class integer L comma B over rectangle L equal to 0, B equal to 0 is defined it as rectangle. Void operator plus operator, here operator overloading, L plus equal to 2, B plus equal to, that means L equal to L plus 2, B equal to B plus 2. Now void operator plus character S1, character S2. See out concatenation S1 and S2. That is S1 plus S2. Now you understood what is, now you relate with that. Operator overloading. So here operator is used here. Here also plus, here also plus. Initially we have seen overloading, isn't it? Overloading and override. Here plus is the operator overloading. Operator overloading means here cout length, cout breadth. Three functions are defined here. With the operator plus, here some variables are mathematical function is added. Here some string function is added. Okay. Now in the main program, rectangle R. This is the class name. This is the instance R. Display R dot display. R dot display means what? Initially length rectangle. Display means the length breadth. Initially 0, 0 is assigned, initialized, isn't it? Rectangle. That is only happening. Rectangle display length 0 and 0. Plus R. R is an instance. Plus R means operator overloading is executed. Plus R means length is equal to length plus 2. Breadth is equal to breadth plus 2. Length 2, breadth 2. Now R dot display 2 will be displayed. Now plus R within bracket you have given the passing the parameter Ram and Lakshman say. So in that case R dot display means Ram Lakshman is displayed. Understood what I am saying? Okay. Okay. Now operators are overloaded. Initially the function only overloading. Here operator overloading. Okay. Like that plus you can equal whatever operator you can use it over there. Next one is runtime polymorphism. That is virtual function. Runtime polymorphism means dynamically you can polymorph derived from that. It is a member function which is declared within base class and is redefined by derived class. I will tell you with the example. You listen at the theory properly. All are listening me? All are following me? Guys? Is it audible? Yes. Is a member function
which is declared within base class and is redefined by derived class. Understood? Base class la declare பண்ணிருப்போம், define பண்ணது வந்து derived class la define பண்ணிருப்போம். When you refer to the derived class object using a pointer or reference to a base class, you can call virtual function of that object and execute the derived class function. இதை நான் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இங்க பாருங்க, பப்ளிக் இங்க virtualனு ஒரு நேம் வச்சு void show அப்படின்னு கொடுக்குறோம். ஹலோ பேஸ் கிளாஸ். ஓகே, கிளாஸ் ஏ. இப்போ பாருங்க, கிளாஸ் ஏல எப்படி, கிளாஸ் பி அப்படிங்கிறது ஒரு டிரைவ்டு கிளாஸ். எதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்கு? பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க ஏ. இதுல பாருங்க, அதே நேம் தான் பப்ளிக் பாலிமார்பிசம் இல்லையா? void show see out hello derived class. That means what? இப்போ இந்த first point fulfill ஆகுதா? Is a member function which is declared within base class and is redefined by the derived class. Okay, redefined by the derived class. See, listen here, that will be called by pointer variable. Listen here, a equal to a object, b equal to b object. That means what? A is a one class, b is also a derived class. Here a object, b object are two instances you have used. Now you are assigning a pointer variable to a class. B pointer equal to a address of object a. B pointer is equal to, B pointer is a class, first class, that is address of a class. Show, B pointer points to show means what it will display? Show hello base class. Now you assign B object to the same pointer variable. Now you can print as show. You call it as a show. That function means now it is a hello derived class. Now a single variable can act in the base class as well as in a derived class. With the different functions we can invoke them. That's why this statement says, when you refer a derived class object, refer to a derived class object using a pointer or reference to a base class. You can call virtual function of that object and execute the derived class function. Virtually you can derive it. Thread kaha use பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? இந்த வெர்ச்சுவல்னு ஒண்ணு யூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் அதுல இருந்து டிரைவ் பண்றத அந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம எத்தனை கிளாஸ் வேணாலும் வெர்ச்சுவலா நம்ம கால் பண்ணிக்கிட்டு இன்ஸ்டன்ஸா கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். புரியுதுங்களா? பாலிமார்பிசம்னா என்ன? வாட் இஸ் பாலிமார்பிசம்? ஒரே நேம்ல சேம் நேம் வித் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் பாஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன்ஸை கால் பண்ணிக்கலாம். அதுல வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் இருக்கு, ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங் இருக்கு. ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு சொன்னா டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ், அதாவது டேட்டா டைப் உள்ள பேராமீட்டர் அனுப்புறது, அதை யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டைனமிக் பாலிமார்பிசம். டைனமிக் பாலிமார்பிசம் அப்படின்னா virtually you can add more number of methods with derived from the base class by pointing to the pointers. Are you understood? That is polymorphism. In the polymorphism, function overloading, operator overloading and overriding. Okay. Next one is inheritance. Inheritance is a relation, isn't it? Relation between the first one and another one. That is, different levels are there. Single level, multi-level, multiple inheritance, hierarchical inheritance. What is the difference between these things? Single level means a derived class derived from the base class. That is also. That is enough. One derived class derived from the base class.
all the properties of base class can used by the derived class. That is the main concepts. Multi-level means one class from another, from where derived another. See, B is derived from A and C is derived from B. That is multi-level. What about the multiple inheritance means? A class C is derived from A and B. That is multiple inheritance. And another one is hierarchical inheritance. See, one class is derived from another class as a tree structure. Okay, so listen here. More than one derived class derived from more than one base class. More than one base class, that is hierarchical. Okay, single level. Paranga. Example. Class A base, data members and methods and functions are there. Class B derived, public base. From the base, it will be derived. Members and functions are there. In main program, class A and class B is defined like this. That means what? Multiple, single level. This is one level. Multiple level means class A, class B. There are two classes are there. C class is multiple. C classes derived from public A and public B. You can use the methods used in the members and methods used in A as well as B. And also you can define one members in the class C also. Okay, that is multiple inheritance. Multi-level means A to B, B to C, C to A, like that. This is already we have told that a multiple inheritance A, B, and A, C is derived from A and B. Hierarchical inheritances, class world, class India is derived from world. Class USA derived from world. Tamil Nadu is public of India. So from India, Tamil Nadu is declared. So like hierarchically you can define it. Now you may understood what is inheritance. Now the exception handling. What is exception handling? What is exception handling? Guys, are you following? Now you may know that what is polymorphism, what is inheritance. Okay. Very, very important that the exception handling is a program should be in when you write any coding in that, is there any unavoidable situations or errors occurs in the program? It should be intimated to the users or clients. Then only they may understood. See, suppose he entering some data, the data is entering by the client as wrong or correct. It should intimate by the system. Then only he may know. Suppose if he type it in wrong way, it never says anything else. At the end of the process, it's saying it's error means it is a waste of time. Whenever he entering the data, whenever he entering the into the path, whether it is wrong or right, it should intimate to them. That is called an exception handling. That is alert is given to them. Okay. For that, 4 functions are there. Find the problem, inform that problem has occurred, receive the error in information, take the action. What error? So while you are find the problem, you should inform that problem is occurred,
receive that error, what problem is occurred, and take the action. These are all the things you need to do. So here the syntax is try, try means what? When a problem arises, it comes there, throw the exception. That means what? Inform the problem, catch, that is receive the problem, and action to be taken. These are all the operation handling. That is, exception handling is handled by these four operations. Okay. Origin. For example, a printer having printing errors. That error number is received. Throw by the throw exception. This catch, print failure, whatever it may be. So in that ORG, type ORG, and what type of error is received, that action to be taken for error that have received. So reset the printer, whatever it may be. Suppose the paper is not there, you keep the papers, action to be taken over there. This is the thing. Try, deduct, throw this, catch, and action to be handle the exception. For example, here, include using namespace yesterday, main int a comma b, enter the value of a comma b, c in a b. Okay, two values are received, int x equal to a minus b. Okay, try if x not equal to 0, x not equal to 0, see out a by x. That is, you divide the a divided by x, end line, that will be printed. Else, throw x. That means what? X is not equal to 0 means it will divide it. Because divide by 0 means it will be overflow, no? Throw that error, catch int I, see out, exception occur or overflow occur. It will be intimate to the client. Return 0. Okay. So what is the outcome written from this program is initially scan C in A comma B. Enter the value for A comma B. When you execute this program, A value, when you given 20, 15 for A and B, it calculates X value 20 minus 15 X. So it will be calculated X is not equal to 0. Yes, X is now 0, 5. X is now 5. A by X, 20 by 5 is equal to 4. Okay. It will be calculated and printed. There is no error occur. It automatically run the program without any error. When you enter the value A and B as 10 and 10 say, what is the outcome? X equal to 0. Now A divided by 0 is error. That is infinity. Overflow is occur. Now the error is occur. Now the X is not equal to 0. Else. Throw X. Now the catch I. That I is exception occur. Int. Return 0. Automatically it will return the 0. Infinity is couldn't able to inform, no? That's right. Now you understood what is exception handling. This is a sample one. With the use of that, you can study with your material. You may understood that. Next one is constructor and destructors. A class name same as constructor name. It is used for construct and initialize all the data members. Auto initializingly, that is automatically called when the object is created. What it means is, why it's coming for construction destruction is for better utilization of memory only.
how it will be using for better utilization of memory means, whenever, see, we have seen that so many classes we are using, and so many classes are derived from the base class, etc., etc. But all the classes at the same time we are using means not possible. So what it will do is, first it will, whatever the classes used currently, that alone you should align. You should keep it in a main memory. Others will be take it away from the main memory. For that case only we can use for constructor and destructors and others. So here class A int I, public A of declaration is given. This resolution operator, the constructor is given A of C I equal to 1, C out I. In main program, A is an object, A dot object of function. When you give like this, the value of I will be displayed. Okay, this is constructor. See, the base name and the constructor name one name one. And I public A of அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த ஏல வந்து ஐயோட வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது, அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஆனா இது வந்து சேம் பேஸ் கிளாஸோ இது கிளாஸ் பேஸ் கிளாஸ் நேமும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேமும் ஒண்ணு போல இருக்கும், அவ்வளவுதான். இதுதான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரோடது. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரே 3 வகையா நம்ம இது பண்ணலாம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், 3 வகையில 2 வகை இருக்கு. டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர், காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு. Default constructor அப்படின்னா என்னன்னா, with no parameter. For example, class cube int side public cube side equal to cubeல வந்து int, இது வந்து ஒரு வேரியபிள், அதுல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கியூப்ங்கிறதுல சைடு ஈக்குவல் டு 10 ன்னு கொடுக்குறோம், சரிங்களா? மெயின் ப்ரோக்ராம்ல இதுல என்ன செய்யறோம், சி கியூப் சி அவுட் சி டாட் சைடுன்னு சொன்னா 10 ன்னு பிரிண்ட் ஆயிடும். இது வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். இப்போ பெராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொன்னா அதுல சம் பெராமீட்டர் பாஸ் பண்றது. இப்போ இன்ட் சைடு கியூப் இன்ட் எக்ஸ், எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம டைனமிக்கா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், சைடோட வேல்யூவை. அதை நீங்க கால் பண்ணும் போதும் சி இப்போ கியூப் C1 of 10, கியூப் C2 of, இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் C1 C2 C3s are all the objects with the parameters are 10. ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன சொல்றது, இன்ஸ்டன்சஸ், அதுல நம்ம பாராமீட்டர் பாஸ் பண்றோம். C1 டாட் சைடு, C2 டாட் சைடு, C3 டாட் சைடுல வேல்யூஸ் வந்து வேற வேறையா பிரிண்ட் ஆகும், சரிங்களா? இதுதான் என்னது பாராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர். காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, காப்பிகான், ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி. When one object of the class initialized to other object, it takes a reference to an object of the same class as an argument. Here, int a comma b public copycon int x int y, a equal to x, b equal to y, copycon. So that is display a b ரெண்டு. ஓகே, இதை மெயின் ப்ரோக்ராம்ல எப்படி கால் பண்றோம்னா, பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணி கால் பண்றோம், அதை வந்து காப்பி பண்றோம். காப்பிகான் ஆப்ஜெக்ட் 3040, காப்பிகான் ஆப்ஜெக்ட் 2 is equal to object 1. Now object 1 டிஸ்பிளே பண்ணாலும் அதே தான், ஆப்ஜெக்ட் 2 டிஸ்பிளே பண்ணாலும் அதே தான். திரும்ப அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணணும்னா அவசியம் இல்லை. You are creating these things. This is all the constructors. புரியுதுங்களா? Destructors அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is used to destroying that constructors to clear the memory space no longer access, whose name same as class but is preceded by null operator. இப்படி null cube அப்படின்னா அந்த cubeங்கிற class வந்து will not available in the memory space currently. தேவையில்லைன்னா டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம், வேணும்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல. தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர். புரியுதுங்களா? இனிஷியலைசிங் த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் de-initialize, the destroying the function from the memory space. That is okay. புரியுதா? எல்லாம் புரிஞ்சுதா?
நாளைக்கு கிளாஸ்ல C++ எடுப்போம். ஓகேவா? All understood? Can you able to chat it? ஏன் பண்ண முடியலையா? Chat பண்ண முடியலையா? Guys? Okay. Is it audible now? Okay, if you have any doubts, you can ask in the tomorrow's class. Message is not passing. There is a problem in my thing, I think so. Couldn't be able to chat now. Hopefully, you may understood what is C programming, how you relate with the C++. All the statements used in C programming is same is used in C++. Little bit is different. That's why I have differentiated and given both the thing. You can study well with our materials. What you have given, all have. Hope you got lesson materials from the university. Study well, guys. We'll see you tomorrow. Okay, may leave this class. Okay, thank you so much for listening.